ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਚ 20% ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ 2 ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਬਣੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਡੋਬ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਘਰੇਲੂ US 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ $8.8 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ 28% ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਰਫ 12% ਵਧੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਇਨਜ਼ 'ਚ 2 ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲਜ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ 2 ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਹੈ। ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ, ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੌਨਸਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਸੁਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਪੂਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 6 ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਨੋਕਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ 29 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪੇਨਗੁਨਗਨ ਰਫਾਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਢਲਾਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 6 ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 7 ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚੇ ਨੇ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਜਟ 2022 ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ EVs ਤੇ $5,000 ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੇਰਨ ਸਮਿਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। First of all, we're making EVs easier to buy. We're extending the program of up to $5,000 to help people buy electric vehicles. We're bringing in new mandatory sales targets of 20% by 2026, 60% by 2030, on the way to 100% by 2035. We're also going to make EVs easier to charge. We're building a national network of chargers on top of the thousands already installed or under construction. We know we need to cut emissions. We know we need to reduce pollution. But one of the best ways of doing that is to get more clean cars on the road. As Laurie and David were telling me, their EV works great and is much cheaper to power than their gas car. Too often, though, electric vehicles aren't in reach. So we're making smart, targeted investments to change that. With this budget, with everything we've been working on, we're moving forward on everything from a new tax credit for clean tech
to protecting old-growth forests, to retrofits for people's homes. This budget and the emissions reduction plan of the week before is about real results for people like Laurie and David, and especially Alexandria. Whether it's climate action or making housing more affordable, we're investing in Canadians and in our future. We need more investments in healthcare. We need to make sure that Canadians from coast to coast to coast are getting the absolute best quality healthcare possible. During the pandemic, the federal government stepped up with close to $69 billion new spending on healthcare related. Much of it transfers to the provinces to be able to get through this health crisis that was the pandemic. But we know that there is a need for more long-term structural spending to go at some of the deep challenges faced by Canadians across the country in accessing top-quality health care. That's why we're engaged in conversations with the Council of the Federation, specifically with Premier Horgan, to try and talk about how we can really make sure that money invested in health care from the federal government, because we are very clear there will be significantly more money from the federal government into healthcare. But we've seen in the past, in decades past, that just more money into healthcare, even from the federal government, doesn't necessarily lead to the right outcomes or better outcomes for Canadians. So this time, we're sitting down carefully to talk about how to make sure that new investments in healthcare will deliver the results Canadians need, from better access to family doctors and nurses to primary care, more investments in the kinds of, well, we just did $2 billion a few weeks ago to help provinces lift some of the backlogs in surgeries that accumulated over COVID. So we're working hand in hand. There will be more money for healthcare. We just need to, all of us, work together to make sure that it actually delivers results for Canadians. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿਖੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਐਗਲਿੰਗਟਨ ਕ੍ਰੋਸਟਾਊਨ ਵੈਸਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਰੋਲਿਨ ਮੁਲਰੋਨੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲ ਕਬਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। My friends, our government is building Ontario. We're building roads, bridges, and highways. We're expanding subways and public transit. And we're constructing more homes, all for a growing province. And today is another landmark day as we break ground on a new tunnel for the Eglinton West Crosstown Extension. The extension is a 7-stop subway line that will connect communities and businesses across Toronto, Etobicoke, and Mississauga. Communities that have been massively underserved by their transit options. Today, we take a big step forward in changing that. Despite the rapid growth in population that has been happening in the GTA, previous governments refused to make the necessary investments to ensure our transit system kept pace. For years, they talked and debated, they formed committees, and they asked for endless studies. After all that, they failed to deliver as Ontarians continued to wait. But since our government took office, we have been on a mission to build Ontario, to cut through red tape and finally get the shovels in the ground on the new infrastructure that a growing province so desperately needs. Today's groundbreaking is just one more proof that we're getting it done when others wouldn't and didn't. Together with our federal and municipal partners, we're saying to the commuters in the GTA that you've waited long enough for transit options. And this is absolutely essential, folks. As I've said before, we couldn't have done this without the collaboration of the municipalities, Mayor Tory, Mayor Crombie, and the federal government. When we work together, things happen. This is a world-class city. It needs and deserves world-class public transit. The Eglinton Crosstown West Extension is one of 4 priority subway projects our government is delivering for the people of the GTA, including the Yonge North Extension, the Scarborough Subway, and the all-new Ontario Line. These subways are part of our government's 30-year plan for building transit right across the GTA, backed by a historic $28.5 billion investment in transit infrastructure, the largest transit investment in Canadian history. Our plan also includes 2 badly needed new highways,
Highway 413 for Brampton, Mississauga, and Vaughan, and the Bradford Bypass. These highways will help to ease crippling gridlock that has plagued the GTA for far too long. We're also expanding GO service, spanning all corners of the region and making good on our promise of two-way, all-day service. Our government understands that building more transit also means more jobs for our workers. The Eglinton Crosstown West Extension alone will support as many as 4,600 jobs annually during its construction. ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੁੜ ਰਵਾਂ ਹੋ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੜ ਖੜਾ ਰਹੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। I think it's really important to remind everyone that COVID is still with us. And that we have to remain vigilant and we have to remain careful. You know, doctors and scientists are telling us it's not over yet, and they're telling us there are going to be other variants. Today we have more tools than we did a couple of years ago. We have vaccines, we have medical treatments, we have better understanding of how COVID transmits. So we have to wear masks when necessary. So it's really important that everybody remains vigilant because the direct route flies over Russian territory. So the other routes, that goes through other European airspace, requires a stopover. So as far as I know right now, those are the options. I'm sure Air Canada is examining what else they can do, but for now, I ask that people are understanding and that they are patient. And I know they all support everything we can do to end this war on Ukraine. So I hear the community loud and clearly. And in fact, at the next opportunity, when I have an opportunity to speak with Air Canada, I will let them know that there is significant demand. And I ask and I hope that Air Canada will assess their decision. But ultimately, I want to be clear, I cannot force Air Canada to do anything based on their private. Look, if there's any obstacle from a legal point of view, I'll certainly look into it. But as far as I know, there are none. The agreement with India allows for such flight. So I think it's just a business decision by Air Canada. You know, like how many businesses received wage subsidy? How many businesses received rent subsidy? How many businesses received loans during COVID? It is not the way government operates. Government provides support to protect jobs, to protect viability of the business, to protect our economy. But there's a fine line between offering support for public policy objective, but also interfering in how they make their business decisions on the best of their ability. Our artists, people that work with us, that do this art, they can finally have some income, has business. They all have family to feed, right? So it's been very, very difficult. ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮੂਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ 6ਵੀਂ ਵੇਵ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਡੋਰ ਸੈਟਿੰਗਸ 'ਚ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਸਕ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਮੂਰ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। It's clear that we are in the 6th wave of this pandemic, driven by the BA2 variant. In the last few weeks, we have seen an increase in the percent positivity, an upward trend in wastewater surveillance, and a rise in hospitalizations. These trends are likely to continue for the next several weeks, but there are actions that we can take to help manage the impact of this wave, such as layering the personal protective measures we have adopted so well over the last 2 years, even when they may not be legally required. These include a strong recommendation to continue wearing a well-fitted 3-layer mask or use of a medical mask in all public indoor settings. And please continue to respect the ongoing mask requirements that remain in place.
including in hospitals, in other healthcare settings, long-term care homes and retirement homes, congregate settings that provide care and services to medically and socially vulnerable individuals, such as children's treatment centers, in shelters, public transit, as well as the federal requirements for returning international travelers. I also want to remind Ontarians that if you test positive for COVID-19, you should continue to wear a mask at all times for 5 days following your isolation period, and avoid vulnerable people in places like hospitals and long-term care. Also for masking, household and other close contacts of a COVID positive case are reminded that they should be wearing a mask at all times and avoiding vulnerable individuals and settings for 10 days. While we will not be reinstating a broad mask mandate at this time, we should all be prepared that we may need to resume a requirement for mask wearing in indoor public spaces if a new variant of concern emerges, a threat to our healthcare system, or potentially during the winter months when COVID-19 and other respiratory viruses are likely to circulate again. Vaccination remains one of the most important tools to protect ourselves and our community against the impacts of future waves of COVID-19, and it is critical to stay up to date with your vaccination by receiving all doses recommended. As COVID-19 transmission increases, getting a booster dose if you are eligible, and especially if you are at high risk, is very important. It's your best defense against severe illness, hospitalization, and death. Booster doses save lives. If you've not booked an appointment for your booster, please do so as soon as possible to ensure you are protected against severe outcomes of COVID-19. In addition to vaccines, antivirals are another tool the province is using to manage COVID-19 and are free of cost. ਚੇਤਰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ 9 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। सबसे पहले नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज लास्ट दिन नवरात्रि का है, आज दशहरा है, तो दशहरा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके दर्शकों को। नवरात्रि 9 दिन की होती है। हम 9 दिन में 9 देवियों को हम पूजते हैं, दुर्गा माँ के 9 स्वरूप को हम पूजते हैं, और ये एक सेलिब्रेशन है फेमिनिटी को सेलिब्रेट करना, फेमिनिटी को एम्पावरमेंट देना। तो ये सिर्फ एक रिचुअल हो जाता है जहाँ पे हम 9 दिन फास्टिंग, पूरी तरह से फास्टिंग होती है। 9 दिन की पूजा पाठ होता है, चौकी बैठती है माता रानी की, लोग आते हैं अष्टमी नवमी, सप्तमी अष्टमी नवमी को, और एक त्योहार जैसा माहौल हो जाता है। और हम यहाँ पे कनाडा में कर रहे हैं तो फिर इसका तो और महत्व वैसे ही बढ़ जाता है, क्योंकि हमें ये हमारे घर की, हमारे देश की याद दिलाता है, हमारे कम्युनिटी लोगों के साथ एक मेल मिलाप करा देता है। तो चैत्र नवरात्रि माता रानी का आगमन प्रतीक करता है, स्प्रिंग का आगमन प्रतीक करता है, नेचर को दर्शाता है, और माता रानी के 9 रूप को वो दर्शाता है। इन दिनों में जो भी भक्त जन माता रानी को पूजता है, उनकी सेवा करता है, उनको माता रानी बहुत ज्यादा आशीर्वाद, उनके घर परिवार को आशीर्वाद देती है, और एक स्पिरिचुअलिटी का माहौल जो आज की तारीख में बहुत जरूरत है वो बढ़ जाता है। This was a time to start bringing people back together again. Since we had the go ahead with the government, saying that, okay, COVID, restrictions have been starting to lift. You can have people inside the house again. So that's why we decided, okay, you know what, this is the time. People are, getting bored sitting at home, to doing the pujas even at home by themselves. The spirit is not there. The energy is not there when people do it themselves by themselves. When there is a group, when there's people around, there's more energy, there's more life. It brings the whole, puja into a different perspective altogether. Yes. Having all these people in our home really engaged me in the festival. Like, I felt the feminine energy, which what Navratri is, within our home, with all the women coming to our house, the young girls dancing, playing garba, the music, and doing puja. So the 9 days of this Navratri was very
uplifting to me as a young girl, seeing my mom fast for 9 days and seeing her so engaged in puja. My mom with the little things like decorating the house, getting the sweets on the table. I cleaned the backyard. We made the diyas together. We picked the flowers. It was a good experience. ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਦੀਪ ਬਸਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੈਟਿਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਂ ਟੇਅਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਹੈਗੀ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਨਿਗਾਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕੁਛ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਇਹ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਟੋ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਜ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਈਏ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਸਰਤ ਕਰੀਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹੀਏ, ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਕੈਟਰੈਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਚ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਪੀਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਾਕੋਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਨਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। 72 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਨਾੜ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਦਾ ਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਲੈਂਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। देखिए, इमरान खान जो था एक डिफरेंट काइंड ऑफ लीडर था पाकिस्तान का। इट वाज शॉकिंग फॉर एवरीवन, जो भी जितने भी एक्सपर्ट्स थे पाकिस्तान से लोग इधर आए तो बहुत बड़ा शॉकिंग तो है। और इमरान खान स्टूड फॉर द प्रिंसिपल्स और ज़ाहिर उनके सपोर्टर्स आई एम वन ऑफ देम, तो वो जो सपोर्टर्स हैं उनको लिए थोड़ा मुश्किल है इसको डाइजेस्ट करना, लेकिन अपोजिट पार्टी के भी अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं। तो आई ऑलवेज टेक इट इन सच अ वे दैट इट्स गुड टू डिस्कस, टू लिसन, बट सपोर्ट योर कॉज। सो वी सपोर्ट, जैसे आपने कहा कि कल सेलिब्रेशन स्क्वायर के ऊपर बहुत बड़ा एक हजूम था, थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसे रहा है, लोगों की एफिलिएशन है। एंड आई एम श्योर इमरान खान व्हेन ही कम्स फॉर द सेकंड टर्म इन नियर फ्यूचर
It will be a different perspective. It will be more like, say, people's government. जो वादे किए गए थे इमरान खान जब गवर्नमेंट में आ रहे थे, तो उनने ऐसे इम्प्रैक्टिकल किस्म के वादे किए थे जो वो डिलीवर नहीं कर सके। तो शुरू में तो वो सारा मलबा अपोजिशन पर डालते रहे और वो ये कोशिश करते रहे कि हर चीज का ब्लेम अपोजिशन पर दें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता या कुछ अरसे के बाद लोगों ने ये रियलाइज करना शुरू कर दिया कि जो चीज उनके अपने कंट्रोल में भी है उसमें भी कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही है। Social welfare worker or to be a sportsman is something different. You cannot run the country. मतलब कि country ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, he think that he is the self person, he is the only one ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਈਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਗਲਤ आइडिया सी, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क को चलाने की कलेक्टिव विजडम चाहिए। इसमें जैसे इमरान खान साहब ने कहा, और हमारा जो पड़ोसी देश है इंडिया, आप अगर उनकी हिस्ट्री उठा के देखें चीज़ों के साथ, आप अच्छी जो कौमें होती हैं वो अपने एरिया के अंदर अलायंस बनाती हैं। दे डोंट ट्राई टू फाइंड अलायंसेस टू फार फ्रॉम देयर एंड दे बिकम देयर स्टूडेंट्स, जो भी इस तरह के लोग आते हैं। तो एक अच्छी अप्रोच थी इमरान खान साहब की कि आप अपने एरिया के अंदर जैसे चाइना है, रशिया है, इरिस्पेक्टिव कि वो उन कंट्रीज क्या कर रही हैं, यू वांट टू मेक देम फ्रेंड्स आल्सो, यू डोंट वांट टू कीप एनिमीज क्लोज टू यू एंड मेक फ्रेंड्स टू फार। तो इट वाज अ गुड एफर्ट। यूएस हमेशा से जाहिर है हर कंट्री की तरह अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता रहा है, प्रोजेक्ट करता रहा है और जाहिर इम्प्लीमेंट भी करता रहा है। वो तमाम दुनिया की गवर्नमेंट्स में और इवन पाकिस्तान की भी पहली गवर्नमेंट्स में ये उनका एक इन्फ्लुएंस है और काफी देखे हो गया। आज ही आया तो आज ही आके उन्हें 10% सैलरी इंक्रीज एंड पेंशन इंक्रीज कर दी है, लोगों की वधा दी है। तो मिनिमम वेज जी कि बहुत घट सी पाकिस्तान 25,000 कर दी है। इंपैक्ट है अज साडी स्टॉक मार्केट भी बहुत उत्ते गई है। आई थिंक वो 100 इंडेक्स तो बहुत उत्ते गई है। मतलब कि देयर आर फेवरेबल चांसेस के मतलब कि एक साल दे विच वो कुछ ना कुछ बेहतर करन। यूक्रेन उत्ते हमले तो बाद दे संबंध विच कनेडा वालों रूस उत्ते नवीं पाबंदियां लाईਆਂ गईਆਂ ने। इन्हां नवीं पाबंदियां तहत कनेडा वालों रूस की रक्षा इंडस्ट्री नूं निशाना बनाया गया है। विदेश मंत्री मिलेनी जोली का कहना है कि नवे मापदंडां तहत रूस के रक्षा खेतर की 33 इकाइयां उत्ते पाबंदियां लाईਆਂ गईਆਂ ने। उन्हें कहा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ऑर्गेनाइजेशनस सीधे या असीधे तौर उत्ते रूसी फौज की मदद करदियां ने, उन्हां नूं रूस वालों यूक्रेन उत्ते कीती चढ़ाई का खमियाजा भुगतना पवेगा। 24 फरवरी नूं रूस वालों यूक्रेन उत्ते कीते गए हमले तो बाद कनेडा ने मास्को, यूक्रेन ते बेलारूस के 700 व्यक्तियों ते वस्तां उत्ते पाबंदियां लाईਆਂ ने। 2014 विच रूस वालों क्रीमिया नूं वख करके अपने नाल रलाउण तो बाद ही कनेडा ने 1100 व्यक्तियों ते इकाइयां उत्ते पाबंदियां लाईਆਂ सन। पंजाबी कल्चरल एसोसीएशन के समूह मैंबरां ने समूह साध संगत के सहयोग नाल विसाखी के मौके नूं मुख रख के खालसे के साजना दिहाड़े नूं समर्पित विशेष गुरमत दीवान स्थानिक गुरुद्वारा सिंह सभा फ्रिजनो विखे करवाए। इन्हां दीवानां च सिख कौम के महान विद्वान भाई सरबजीत सिंह धुंदा पंजाब तो उचेचे तौर पर हाज़री भरन लई पहुंचे। आओ नजर मारदे कुलवंत उबी तालियां दी फ्रिजनो कैलीफोर्निया तो इस रिपोर्ट ते। इन्हां दीवानां दा मुख उद्देश साडी नवी पीढ़ी नूं गुरु सिद्धांत तो जाणू करवाउणा ते संगतां नूं सिੱਖੀ नाल जोड़ना है। इन्हां दीवानां च संगतां ने वड्डी गिनती च हाज़री भर के शबद गुरु दी विचार भाई सरबजीत सिंह धुंदा कोलों सरवण कीती। इस मौके भाई सरबजीत सिंह धुंदा ने दीवानां च हाज़री भर के संगत नूं वहमां भरमां दा पल्ला छड्ड के गुरु शबद ते पैरा देण दी पुरजोर अपील कीती। इस मौके उन्हां समूह कलाकार भाईचारे नूं भी चंडीगढ़ दे मसले ते खुल के बोलण दी बेनती कीती। उन्हां दरबार साहिब विखे बीबियां दे कीर्तन करन ते लगे बैन ते बोलदिआं कहा कि बीबियां नूं अपने हक आप लैणे पैणे ने। उन्हें भी कहा कि सिख पंथ विच अखौती लीडर ते कच करड़ विद्वान बहुत भंबल भूसा फैला रहे ने। उन्हें कहा कि गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़ा विसाख महीना भाव कि अप्रैल महीने का है, जबकि नवंबर विच मनाया जाता है, जेड़ा कि गलत है। उन्हें कहा कि पूरे वाल साहब ने बड़ी मेहनत नाल निरोल नानकशाही कैलेंडर तैयार किया सी, पर जानबूझ के उसनूं लागू नहीं किया जा रहा। इस मौके पीसीए मैंबरां ने भाई सरबजीत सिंह धुंदा नूं किसानी संघर्ष पाई योगदान बदले गोल्ड मैडल नाल सम्मानित किया। इस दौरान गुरु घर दे हजूरी रागी डॉक्टर सरबजीत सिंह दे जत्थे ने कीर्तन द्वारा संगतां नूं निहाल किया ते गुरु घर दे मुख सेवादार भाई मलकीत सिंह ने भी संगतां नूं संबोधित किया। स्टेज संचालन गुरु घर दे सैकटरी गुरप्रीत सिंह मान ने बाखूबी निभाया। पीसीए वालों गुरु के लंगर अतुट वरताए गए। लंगर की सेवा भाई गुरु इकबाल सिंह अते साथियां ने तनदेही नाल निभाई।
ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। योगदान पाया 7 अप्रैल ਨੂੰ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੀਸੀਏ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੀਸੀਏ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਲੋਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥਾਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਬੜੇ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਤੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।